ndina Jesu ndinoenda kwese, ndoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handisindeka. Kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndigararako. Apo dimare pasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa. Kwese ndina Jesu musha ufadza. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Ndokuchingamidza mose muzita raShe namuponesi wedu Jesu Kristu. Tinoda kutenda Mwari neumwe mukana waatipa zvakare wekuti tipinde mushoko rake, tidzidze kuti anotsvakei kwatiri. Semunamato wangu, patonzwa shoko raJehovha ngatsaomesa mwoyo yedu, tifanane naye, ndiko kuti tigotorwa tiende kumusha kumusoro kudenga. Nasuno uyu kudzidza kwatakaita nezuro, Mwari ndiMwari akatikwanira, haadi umwe Mwari. Ari oga, ndiye ega akakwana, ndiye ega ari the only true God. Nasuno tiri kuenderera mberi, tiri pana Exodus chapter 20 verse ya 4 kusvika 6. Ndichaiverenga. Usazviitira mufananidzo wakawezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri pasi panyika, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo, ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwevanondivenga. Ndichaitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya unoti tumwari tuduku, tumwari tuduku. Adzorei uso wedu tiinamate. Mwari ari kumusoro kudenga, toda kutendai shoko renyu raiswa pachena. Tokumbireiwo kuti mududzire muri moga. NdiJesu tanamata, amen. Tumwari tuduku, little gods. Now, regai ndibva ndakasika kutaura chinhu ichi. No matter how much you want to make God, kana ukafunga kuti uda kugadzira a representation of God, right? Saka wanzwa uchidzamirwa pakadzika pemoyo wako kuti I want to make a representation of God. No matter how big that thing is going to be, no matter ukachipfekedza gold, silver, all the diamonds on earth, and no matter its physical size, the fact will remain, you would have made God so small. So it's not in the size, it's not in the decking of all the ornaments, but you would have reduced God to a small size. Now, Bhaibheri raakunyora, apa ndiMwari mbune ari kunyora, ari kuti usazviitire. Now, ndoda kuti tingodzokera nezuro, mulesson yanezuro. Nezuro yaiti you shall not have. Yanhasi iri kuti
You shall not make. Now I want you to see kusiyana kwakaita mavhesi aya. You shall not have possession. You shall not make manufacturing. Saka Mwari pane zvaari kutaura kuIsraeri kuti ndoziva makakomberedzwa navana Mwari wakawanda ende muchaona vana Mwari wakawanda, but you are not supposed to have. Shayikwa chaunofanirwa kuwanikwa nana Mwari vavo because they are failed gods. But pa number 2 oti you shall not make. Now regai ndibva ndakasika kutaura chinhu ichi. Munhu in general, munhu anonamata. All right, kana ndikati munhu anonamata, I mean munhu is religious. Okay, munhu ane chinhu chaanototenda machiri. All right, even atheism is a religion. Saka hakuna munhu anonzi anamati. Saka munhu wese is religious to some point. Wese ukatozoya muAfrica. All right, mwe mukuru ainyora mabhuku ainzi Samuel Mbiti anoti Africans are notoriously religious. All right, saka the bottom line yandiri kuda munhu wese anonamata. Munhu wese is religious. Name it, you will find out kuti munhu wese is religious. Saka munhu ari religious ari kufanirwa kunamata Mwari. Mwari wacho asingaonekwi, Mwari wacho asingagoni kubatwa, Mwari wacho asingagoni kukwantifaiwa. Unoita problem nemunhu. Why? Because munhu, common sense will tell him, kana ndiri kuzonamata, rega ndinamate chinhu chandogona kuona, chinhu chandogona kubata, chinhu chandogona kurelate. Right? Saka munhu in his common sense ndovati no. Saka let me have a representation of God. Right? Zvandotaura izvi munozviwana muBhaibheri. Mukapinda muBhaibheri renyu, nyaya ndeyaJerobhoamu mwanakomana waNebhat naRehobhoamu mwanakomana waSolomoni. Solomoni afa, Rehobhoamu akutonga. Right? Temberi iri kuJerusaremu. Yese ichiri kunzi Israel. Right? Paitika zvakaitika, Rehobhoamu abvunza vakuru, abvunza vadiki, ndokubvati ndichakuomeserai. I like the part Rehobhoamu yaanoti isusu tineiko nemba yaDavid. Rehobhoamu anotora part of Israel, yonoita the northern kingdom, but kuIsrael kwavaenda kunorthern kingdom hakuna temberi. Temberi yasara kuJerusalem yakunzi Judah. Jeroboam in his sense, and ndoda kuti muone kufunga kwa Jeroboam. Jeroboam says, instead yekuti tiburukire tichienda kutemberi, rega ndigadzire Mwari. Saka anoita wamwe waMwari ndokugadzira chiidol. Chikanzi there's no point yekuti tifambe every week, every day tichiburukira kuenda kuJerusalem. This is a God. And mukatarisa, of all the sins that Jeroboam did, this is the gravest of all the sins. That's why throughout the Bible, panongonza akaita zvivi zvaJerobhoam mwanakomana waNebhat. Why? Because he substituted God for an image. Rega ndibve newe, kandipinde newe muna Exodus chapter 32. Moses akwira mugomo. Moses akwira mugomo. But pavabuda Egypt, sign Mwari ati, ndichava kwamuri gore, mubvuri masikati, shongwe yemoto usiku. Moses akwira mugore richipo, it's visible, ritori pamusoro pegomo, indicating the presence of God. But yet Israel inoti hatichazivi kuti zviri zvaMozisi. Tiitire vamwe vaMwari Aaron, tiitire vamwe vaMwari vatinoona, vatinobata, vatinorelate to. So the problem with men, he needs a God that he can touch, that he can see, that he can relate with. But there is no common sense to God.
Because God does not depend on senses. It's only you and me who depend on senses. That's why tichiti common sense. But hakuna common sense kuna Mwari. It does not depend on senses. Saka zvinoitika pa second commandment. Mwari ari kuti usazviitire. What is he saying? Regatira panuri. Ari kuti you can manufacture a god. And regardless of the motive, unogona kuti Mwari nezvamandiitira izvi ndiri kutenda zvikuru. Saka ndane ka representation. All right? Now, mukacherechedza commandment iyi. Ndo commandment yashonyororwa nepakawanda nepakasiyana-siyana. Vamwe vakaguma vasvika pastage yekuti havana mapicture, havana kana maimage. All right? But this is not even meaning that way. All right? Vhesi iri harisi kureva kuri kuendwa uku. There's been a great debate. Toisirega kuisa mapicture here, torega here. The verse is strictly clear. Chariri kutaura. Have nothing that represents God. And kana mama katerera rataura the celestial, rikataura the terrestrial, rikataura the aquatic. Celestial ndo zviri mudenga, terrestrial ndo zviri panyika, aquatic ndo zvinogara mvura. Saka it has covered the three facets of space, the three facets or the three states of everything: space, earth, and water. Saka Mwari ari kuti kudii? Mukufara kwako, mukunamata kwako Mwari, have nothing that you call this represents God. Saka regatira panore kuti pari kuti kudii? There are certain people, ndichakura. There are certain things zvatakakura zvichinzi ichi chinoera, ichi chinoera, ichi chinomirira zvakati, ichi chinomirira zvakati. Therefore, in the end, they became worship objects. Mwari ari kuti kana ndonamatwa inini, sezvatakaona nezuro, hakuna umwe ndini ndega, ndini ndese. Number 2, nhasi ari kuti kana ndonamatwa inini, handina chimwe chinhu chinondimiririra, ndini ndega. Okay? Saka kune vanhu vekuti vanoti vakatarisa a certain object, ndiMwari aripo. Okay? Example, Moses ari kufamba neIsrael. Israel inocomplaina. Shkanza no panapa toshaiwa chingwa, toshaiwa mvura, nyoka dzovaruma maapoka. Taneta nechingwa ichi, this bread, this manna. Now gore rinongosimuka a little bit higher. Nyoka dzinorura ndokuuya, ndokuvaruma. Moses onzi naMwari gadzira nyoka. Saka he sets up an image and he puts it upon a pole. Anoisumudza iri pa pole. Now aninani aitarisa aipora. Saka Israeli yakatarisa ndokupora. As they journeyed, nguva payakafamba, vakatanga kuda kunamata nyoka iya. Why? Because it is a symbol of their salvation. Kune zvinhu muupenyu zvakuti ukachitarisa chinhu chakakukoshera, chinokuyerera. And when you compare it with God, it deserves your worship. Unochinamata ndochiri kunzi you shall not make any graven image. Mwari zvaari kutaura handidi representation. Kana wada kundinamata, worship me as God, not through a representative. All right? Saka muchacherechedza kuti muBhaibheri, Laban hanzvadzi yaRachel. Right? Hanzvadzi yaRebecca, mai vaJacob, right, naEsau. Vamutuma kutenda kwasekuru, agara kwasekuru kwaLaban. Laban ndiye azara Rachel naLeah. Laban anga ine zvima representation, zvima idol, zvaimiririra. Tati regardless of the motive, unogona wakachena moyo, regardless, Mwari haadi representative. Saka Rachel akubuda nemurume wake Jacob. Rachel anotora zvimwari zvababa wake ozviisa pangamera yake vobuda.
and kana uda kuona hasha dzamwari, just replace him with a representative. Ndopa unoona hasha dzamwari. I'll take you to the book of Romans chapter 1. Mukaverenga verse 17 inoti, for in the same thing is the wrath of God revealed. 16, for the righteousness of God is revealed. Mamchiziva here kuti rudo rwaMwari is separated by a thin line pahasha dzamwari. Saka ari kuti nekuti ndiri Mwari ane godo, ishona yadaro. Daita tichirava vhesi iri mumutauro wacho, vara riri papo nderekuti kana rodudzirwa riri kuti ndiri Mwari azere nehasha, kana dzodescribwa face yake dai yaioneka it will be red hot with anger. Vashatirwa neiko Mwari, you have replaced him with a representative of your little gods. All right? Saka you have replaced God. Saka arikuti I am a harsh God and I revisit. Because mukarifunda rinoti ndinoshanyira. Now kushanyira ukakusi retributive as punishment. No, when you reject God's love, Tati, there is a thin line between God's love and God's wrath. When you reject God's love, wrath ingori padhuze. Kanchira panura unto the third and fourth generation. Number one, kune ma hereditary tendencies. Ayari kwa. Mwana wenyoka, inyoka. Alright? Saka kana kwedu kuchinhuwa uroi, umbavha, kana ndikasawana anondiratidza nzira yashe, ndinongoitawo uroi neumbavha. That's hereditary tendencies. Alright? That's number one. That's why ati ndinoshanyira zvivi kusvika. And kana mama akateerera vhesi harina kutanga ne-first and second, rati third and fourth. Mubvunzo wamaifanirwa kuita, ko first and second, are they exonerated? Because mangotangira Mwari pa third and fourth, ko first yacho ne-second, are they justified? No. Zvekutaurwa naMwari ndezvekuti kana avo vanondivenga vakasamira pashoko rangu, when they don't stand on my word, those who hate me. Zviri kurevei? Kana ukanzwa shoko raMwari ukariramba, saFaro akapiwa mukana, saBalaam akapiwa mukana, but akaramba, saJudas akapiwa mukana, akaramba achiramba, Mwari will give you up to fulfill and to fill your cup. Ndo varikunzi I will. But chimira tirapa nurapa. Munguwa iyi, it was common kuti muri one vaigona kugara vaine ma-generations under the same roof. Muno muZimbabwe mutori necommunity inozikanwa kuti vanogara vese, vatezvara, mukwasha, vazukuru, munoiziva community iyoyo. But a quick example that I'll give you from the Bible. Laban anogara naJacob. Jacob ototora Leah. Jacob otora Rachel. Potozvarwa Reuben, Simeon, Levi, but they are still underneath the roof yatezvara. So munguwai it was common kuti musikana akangotanga kuteera tsika yevasikana, right? The minute she begins her periods, she would be married atosvika age yekuroorwa. Why? Because she had to maximize fertility age. Saka it was possible kuti munhu aroorwa, but murume amuroora achiri kugara nababa wake. Saka they are still staying under their father's roof, but yet aroora. Otozvara, azvara, vachiri under the same roof. Saka parikunzi I visit up to the third and fourth. It was possible in this particular society kuti Mwari kana akushanya anoparadza
vose vari under the same roof, but vari under the same roof tane first filial generation, second filial generation, third filial generation, even the fourth filial generation. Saka ndo vari kunzi ndinoparadza. Example, let me take you to Achan. That's Joshua in chapter 7. Achan atora jira ne gold from Babylon, from Jericho. Anoenda anozvisa pakati petende pakuparadzwa. Hatitori Achan oga, tinotora Achan nevose vemhuri yake. Ndo zviri kutaurwa nevhesi. That's the second plausible explanation of the verse. Why tiri kuona hasha dzaMwari? Because God has been replaced. Why? Someone has had a little God. But chimira titaure the little God. What is the little God that can replace God? Number one, when you look at your life, ukatasa upenyu hwako, une tumwe tumwari twekuti tuma stand by. Ukatutarisa unoti ndikapinda pakati, don't worry, ndobuda neapa. Ndikapinda pakati, don't worry, ndobuda neapa. Right? So in the end, you do not see God's power in your life. You look at your little gods. And these little gods can bail you out. Kune vanhu nhasi vekuti they can tell you kuti imhosva ipi andopara. Name any mosha, I'm just a call away. Ndikangosimudza ndikafona, I'm out of it. They have their little gods. Kune vanhu nhasi vekuti kurwara kupi? Kurwara kupi? Handina kurwara kwandotya ini. Because I have the best Medicare at my disposal. Little gods. Kune vanhu nhasi vekuti nhasi vakatarisa hupfumi nechi, they are not moved. Unoti chiko chandinovhunduka nhasi. I am sufficient. Little gods. But ngandikudze, thou shalt not make for yourself little gods. Neither are you supposed to bow down to them. For I am a jealous God, who visits the iniquity of those who hate me to the third and fourth generation. But chinzwa, hazvigoni kuti utaure hasha dzaMwari ukasataura rudo rwaMwari. Keeping loving kindness to thousands of those who love me. Praise God. Muhasha dzaMwari, nyangwe zvikaita seane hasha, tati kuseri kwehasha dzaMwari kune rudo rwaMwari. Zvikanzi I keep love to thousands. But here's the thing, thousands is not quantified. Because in a S, that 1,000, unoziva kuti it's singular. Thousands is unquantified. So here's a love, it's for anyone and everyone. Anoita kuda kwake. So Mwari, pa second commandment, he's seeking true worship. Kana takunamata Mwari, tonamata Mwari zvachose. We worship God zvachose. We don't worship God. Tine option yetu ma little gods. Kuti kana Mwari akasaita apa, don't worry, ndinozotemba policy yaya isati yaactivatewa. Kana Mwari akasaita apa, don't worry, I can then fly myself and ndoguma ndaenda ako Hopkins, they can attend to this. Why? When we worship God, we worship him totally. That's why achiti yanguwa yevanonamata Mwari mumweya nemuchokwadi. What he meant was, when we worship God, we worship him totally. And kana takumunamata, tomunamata takaperera. There is no room for little gods. There is no room for other gods. Mwari akuitire zvakanaka. Kana chiri chishuviro chako, choti Mwari, I want to worship you in all earnestness, in all truth. Namata nini. Mwari wari kumusoro kudenga toda kutendai. Imi ndimi Mwari anonamatwa. We don't need any other gods. Takaona, they are just but failed gods. But imimi Mwari, you never fail. Nyasha dzenyu is always new every morning, every day. Your mercies are new. Chiti paiwo simba Mwari. Pane pazvinotiremera, pane pazvinotirwadza. Tirambe takabatira nokumirira kwamuri Mwari. Because you are our salvation. You are our redeemer. Kunze kwenyu, there is no salvation to talk about. Kunze kwenyu, there is no redemption to dream about. But only through you. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvigare zviri pakati pedu. Tijesu tanamata. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka.
Nina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwiga mubakore nombo, kunenzizi zerufaro. Anondiwiga mubakore nombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, Nina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro. Anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, nguwatese anondikomborera, ndozanzwa nembiri yake. Mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini.